Nice to see all of you after having done so many classes. So, I mean, today's session is really all up to you. What I was thinking we could do was um, like maybe just generally about the journey of civil services. Prepare ela అవ్వాలి ఇది డిసప్పాయింట్మెంట్స్ ఉంటాయి అచీవ్మెంట్స్ ఉంటాయి దాన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి ఇంకా హౌ డు యూ then like try and make the best of this preparation time to optimize your chances civil services lo succeed అవ్వాలంటే and then we can maybe look at couple of maybe current issues, touch upon some issues. I can run you through again how to prepare for these issues from mains and prelims point of view. I think I'm hoping that in all the classes we have done so far that we have already tried to address that. We have tried to look at mains perspective, how do you look at an answer, prelims perspective, how do you look at an answer. So we'll just revise that a bit. So for those of you who are asking, yes, like I stopped classes because I needed to prepare. So once I finish my process of preparation and my everything, then we can again obviously continue the classes. We'll see that for later. So for now, like I thought, like let me tell you about my journey in preparation, like what happened, how I went about it, and at least for me, what are some of the useful learnings that you guys can also take. So I graduated in 2018. So basically now it's been 3 years, 3 years of this process, and 3 years like it's only 3 years, but it feels like it's been at least 5 years, 6 years, because that's how intense, that's how stressful this process is. Okay, so 2018 I graduated. Then 2019 I took my first attempt in UPSC. 2019 I thought I had studied, I prepared, I cleared prelims, and then when I wrote mains, it was like honestly like some like small form of a disaster because like I spent so long preparing for prelims that I wasn't even sure how to write an answer. How do I write an answer? How do I write it within that time frame? ఇప్పుడు మెయిన్స్ అనేది ఎంత క్రిటికల్ అంటే ఇది 7.5 minutes ఉంటాయి ఆ 10 mark ఆన్సర్ రాయడానికి. ఎక్కడైనా 7.5 minutes దాటేస్తే ఆ కాంపెన్సేట్ చేయడానికి ఇంకొక క్వశ్చన్ ఎక్కడో తక్కువ చేయాలి టైం, లేకపోతే తక్కువ రాయాలి, లేకపోతే అర్థం చేసుకోకుండా రాయాలి. అయితే మెయిన్స్ ఈజ్ ఆనెస్ట్లీ I would say it's one of the toughest exams that is out there, like in the world. ఎందుకంటే you won't find any exam world law exam దొరకదు which will test history, geography, polity, economics, ethics ఉన్న ఫీల్డ్స్ అన్నిట్లో క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మెయిన్స్ లో. అయితే you need to be able to write all of those answers and write them well to get some chance of clearing an exam like UPSC, right? So main specific strategy or main specific what I changed between current attempt and previous attempt, I'll come to it. But let's like continue along what we were discussing earlier, right? So I wrote mains, and after the exam itself, I kind of realized this attempt I won't clear. Maybe if I am very, very, very lucky, I'll get interview calls, but this attempt I won't clear. And you know that. You realize the UPSC is such an objective exam. You automatically realize if you've written very badly or if you've written well. Why? Because like we've been discussing, right? Every topic we have discussed in class, we have looked at what are the key points. What are the key points? How do you break this answer down? And anything that you write which is not within those points is not very important. Correct? Anything you don't write from those points is not very important, which means you are unlikely to get marks. అయితే యూ కెన్ ఇమీడియట్లీ సీ ఈ క్వశ్చన్ కి డిమాండ్స్ ఈ 3 sections ఉన్నాయి. ఈ 3 sections కి 5 points రాయకపోతే వచ్చే రావాల్సిన మార్క్స్ రావు. రావాల్సిన మార్క్స్ రాకపోతే ఒక 5-6 questions లో అక్కడే రేస్ లో నుంచి అవుట్ అయిపోతారు. ఇంకా ఈ మెయిన్స్ ఫస్ట్ టైం రాసినప్పుడు చూస్తే per paper I almost left 2 to 3 questions. Every paper except maybe first GS1. Every other paper I left 2 to 3 questions. Or 2 to 3 questions I didn't know how to write properly,
So I just made one diagram. I wrote five words. Okay, point wise, I wrote five, two, three phrases, and then I left it. Now, if you do that in an answer, you will get max 1 mark, 2 marks out of 10. Okay. So within that itself, you know you're not in the race. I didn't get a call. I didn't get an interview call, and like generally very disappointed because by that point I've already spent 2 years. 2018 నుంచి preparation స్టార్ట్ చేసి 2018 లో పూర్తిగా ప్రిపేర్ అయ్యా. అంటే 2018 లో ఐ యూస్ టు డూ నథింగ్ ఎల్స్. లేదు 2019 లో క్రాక్ చేయాలని అనుకుని లైక్ ఐ యూస్ టు నాట్ గో అవుట్, ఐ యూస్ టు స్టే అట్ హోమ్. ఇది ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు రిలాక్స్ ఆల్సో, రిలాక్సేషన్ అంటే రూమ్ లోనే కూర్చొని మూవీ చూడడము అలా చేసేవాడిని. బయటికి అయితే వెళ్ళేవాడిని కాదు, అస్సలు కాదు. ఇంకా at some level health also got affected. I started putting on a lot of weight. I had no exercise, no physical regimen. Mostly friends తో కూడా మాట్లాడితే టైం స్పెండ్ చేస్తే కూడా I used to do it over call కానీ over video కానీ, like basically there was no interaction. So like in my mind, like that was the big difference between like something like 2019 and 2020. And that is something that I know it's very easy to say and much harder to do. But like what I would suggest for everyone, and something that really helped me, was to find some form of balance. Inka, that balance, I think, is something that you need to take care of on every level. So if it is a balance between your health and your studies, you need to find that balance. If it's a balance between your friends and your work, you need to find that balance. Like somewhere, I think because this is not like college లో మనకు అందరికి అలవాటు పడిపోతుంది. ఇది లాస్ట్ మినిట్ లో కూర్చొని చదివేస్తే ఎగ్జామ్ మొత్తం క్లియర్ అయిపోతుంది, బాగానే వస్తాయి మార్క్స్ అని. ఏముంది, ఒక నార్మల్ గా ఎగ్జామ్ ముందు 10 hours చదివితే ఆ 10 hours ని 15 hours చేస్తే టాప్ కూడా చేయొచ్చు. కాలేజ్లో కానీ స్కూల్లో కానీ ఆ యాటిట్యూడ్ డెవలప్ అవుతుంది. కానీ రియలైజ్ ఏం చేసుకోవాలంటే ఈ ఎగ్జామ్ అలాంటిది కాదు. లిటరలీ మ్యారథాన్ ఈ ఎగ్జామ్. స్ప్రింట్ చేయలేము ఈ ఎగ్జామ్లో. అయితే మ్యారథాన్ అన్నప్పుడు ఆ మ్యారథాన్ లో ఏం చేస్తారు, మ్యారథాన్ రన్నర్స్ ని చూస్తే ఆ ఒకటే పేస్ ని సస్టైనబుల్ గా మెయింటైన్ ఎలా చేయాలని చూస్తూ ఉంటారు. యాజ్ అపోజ్ టు స్ప్రింటర్స్ ఏంటి, మొదలు పెడతారు, ఫాస్ట్ గా రన్ చేస్తారు, తర్వాత 10 seconds లో 15 seconds లో రేస్ అయిపోయింది, రైట్? కానీ ఈ ఎగ్జామ్ లో ఇట్ ఈస్ లిటరలీ ఇయర్ లాంగ్ ప్రాసెస్. ఇంకా that's the second part. Like in this exam, I would that the scary part about this exam is ఆ ప్రిలిమ్స్ అనేది లేకపోతే మెయిన్స్ అనేది ఒకసారి క్లియర్ అవ్వకపోతే ఇయర్ మొత్తం మళ్ళీ కూర్చోవాలి. దట్స్ అ వెరీ స్కేరీ ప్రాస్పెక్ట్ కదా. ఇయర్ మొత్తం వేస్ట్ అయిపోయింది, లేకపోతే ఇంకొక ఇయర్ వేస్ట్ చేయాలి, అలాంటివన్నీ ఆలోచనలు వస్తాయి. సో ఫర్ దాట్ ఐ వుడ్ సే లైక్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్ టు ఫైండ్ దట్ బ్యాలెన్స్. So like it can be anything, it can be any small thing that helps you unwind, helps you relax, helps you feel like no, this is not stressful for me. A stress anedi, you need to find a way to either deal with it or to make it seem less important in your life. You need to find something else in your life that is as important as UPSC, that you're dedicating time towards, that helps you feel normal, helps you feel okay. Because if you're not feeling that normal or okay, every small success or every small failure will become a huge like mental block. It will start playing on your mind. I think like something that my senior told me 2019 lo, when I wasn't able to do well, that UPSC మ్యాథ్స్ అంటే బేసిక్ మ్యాథ్స్ అందరూ చేస్తుంటారు కదా, ఆ సైన్ వేవ్ ఫామ్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసు కదా. సైన్ వేవ్ అంటే ఇట్ విల్ బీ లైక్ దిస్. సో if you want to succeed in like this, in this exam in particular, not like engineering, not like medicine, not like entrance exam, not like board exam, e exam if you want to succeed, you can't afford to go like this. You can't afford to have high highs, low lows, and every time high nunchi like something affects you and then you reach a very low. Tarvata it takes you time to build yourself up, feel more confident, feel better. You can't afford to do that. It needs to be stable. Like whether
మీరు టెస్ట్ రాశారు, టెస్ట్ లో మార్క్స్ బాగా అవ్వలేదు, అయితే యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ద అబిలిటీ టు సే ఓకే, ఒకటే టెస్ట్ కదా, సో వాట్, లైక్ ఐ విల్ డూ బెటర్ నెక్స్ట్ టెస్ట్ అండ్ పిక్ యువర్ సెల్ఫ్ అప్ అండ్ కీప్ యువర్ సెల్ఫ్ స్టేబుల్. ఆ బ్యాలెన్స్ అనేది మెయింటైన్ అవ్వాలి. It's very hard to say, it's very easy to say, very very hard to do. There'll be so many times, so sorry, there'll be so many times, when uh, you'll start comparing yourself with others. You'll start saying, నాకన్నా జూనియర్ ఉన్నారు, క్లియర్ చేసేసారు, లైక్ హౌ డిడ్ దే డూ ఇట్, లేకపోతే ఇది యుల్ స్టార్ట్ ఫీలింగ్ నా ఫ్రెండే ఉన్నారు, లైక్ హీ క్విట్ యూపీఎస్సి, హీ ఇస్ క్విట్ సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రెప్, ఎక్కడో జాబ్ జాయిన్ చేసుకున్నాడు, జాబ్ లో హీ సో హ్యాపీ, స్టేబుల్ మనీ వస్తుంది, స్టేబుల్ ఇన్కమ్ ఉంది, వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయని. But like you need to have that కొంచెం that strong mental fortitude, a strong mental strength, ఇవన్నిటిని కాంబాట్ చేయడానికి. And if you ask me, the biggest difference I've seen between people who have been successful and people who have not been, because essentially ఈ exam లో, even though syllabus is very vast, but it is not something that we cannot prepare. Any student who sits seriously for 1 year, 2 years will have the requisite knowledge to clear this exam. That I am sure. Until if you're sitting here, class kostunaru, ma'am to నేర్చుకుంటున్నారు, I'm very certain in 1.5 years, next prelims kani, the next mains kani, you will have the requisite knowledge to clear this exam. But then it becomes how you present that knowledge and how you deal with these obstacles. So for me, the biggest difference between candidates who clear the exam and candidates who don't is that mental strength. Appudu you can have the mental strength, you can have the knowledge, you can do everything and still fail. And that is due to bad luck. That can happen to so many people. Like what can you do? At the end of the day, every year 800 seats, 850 seats, ante unnai. So then the key really becomes, how do you deal with success? ఈ కొంచెం మార్క్స్ బాగా వస్తున్నాయి అని ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్ అయిపోయి, లేదు నా ప్రిపరేషన్ నాకు అవసరం లేదు, నేను ఎలాగో రాసేసి క్లియర్ చేసుకుంటాను, లైక్ దాట్ యాటిట్యూడ్ యూ కెనాట్ అఫోర్డ్ టు హ్యావ్. లేకపోతే ఇఫ్ మార్క్స్ ఆర్ లో, లేదు యూపీఎస్సీ ఇస్ నాట్ ఫర్ మీ, నేను చేయలేను, నా వల్ల కాదు, అలాంటి యాటిట్యూడ్ కూడా ఉండకూడదు. ఎంతవరకు వీలవుతే అంతవరకు ఆ స్టెబిలిటీ అనేది, ఆ మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ కానీ, ఫెయిలియర్స్ ఉన్నప్పుడు లేదు, సో వాట్, నేను చేస్తాను, నాకు ఇదే ఇంపార్టెంట్, నాకన్నా లైక్ పీపుల్ హూ ఆర్ వర్స్ దెన్ మీ హ్యావ్ క్లియర్డ్ దిస్ ఎగ్జామ్, పీపుల్ హూ ఆర్ బెటర్ దెన్ మీ హ్యావ్ ఆల్సో నాట్ క్లియర్ దిస్ ఎగ్జామ్, బట్ ఐ విల్ క్లియర్ దిస్ ఎగ్జామ్ అండ్ షో. ఆ యాటిట్యూడ్ ఉండాలి. Now, like, it's very easy to say that you need to develop this attitude. I don't think I have developed this attitude, but it is something that stuck to me very personally, that wherever possible, just find that balance. యూపీఎస్సీ ఉందని, ఎగ్జామ్ ఉంది, చదువుకోవాలని, ఎక్సర్సైజ్ యూ కెన్ స్టాప్ ఫర్ 1 day, 1 week. కానీ లైక్ ఇఫ్ యూ స్టాప్ ఇట్ కంప్లీట్లీ, then eventually 6 months later you will not be able to study to your best ability. Why? Because you're unhealthy, you are feeling tired more often, you are not you're feeling stressed. If you exercise, a stress release kuda untadi kada. Or if you like go hang with friends, a friends to ఉన్నప్పుడు ఆ 1 hour 2 hours you feel more light, you feel ready to come back to work. That is important. Like for me, that marathon runner who maintains that stable pace, okay, finish line దగ్గర marathon runners will also start running faster, కానీ ఆ finish line in sight ఉండేదాకా you need to be the person who will be consistent and be very very stable. And relating to this, I don't know if you've seen these like motivational quotes kani, sayings kani, like 1.99 to the power 365. Okay, like if you do 1% less, supposing your entire effort is 1, your ability to do work in a day is 1. Okay, 1 power 365 is 365, right? You're doing 1, you're doing your full effort, you're putting your full effort every single day. 1 to the power 365 is 1. Okay, meaning you have given your full effort.
If you do even slightly less than your full effort, if you do 0.99, like if you want, you can try it out like on your calculator or something. 0.99 to the power 365 is almost zero. Meaning if you do even slightly less than your entire effort, and if you continuously do slightly less than your entire effort, that becomes almost less than zero, almost zero. Like it becomes so much lower than one. Correct? Like just 0.99, 99% of your effort if you're putting in every single day. Okay? 99% of your effort is also basically not enough for an exam like this. Why? Because it's a long process, because the competition is so high. On the other hand, if you make even that slight amount of effort which is higher than your optimal, higher than how much you believe you can do. If you do 1.01 to the power 365, 1.01 to the power 365 is almost 3, 4. I don't remember the exact value, right? So basically, like the things that I took away and the learnings that I have through this process is one to maintain that stability, that mental stability. Success aina, failure aina, I will not let it affect me. My final goal ఏంటి యూపీఎస్సి సివిల్ సర్వీసెస్ క్లియర్ చేయడం. అయితే యూపీఎస్సి సివిల్ సర్వీసెస్ క్లియర్ చేసేదాకా సక్సెస్ అయినా ఫెయిలియర్ అయినా ఇట్ విల్ నాట్ ఎఫెక్ట్ మీ. So what? Like one very important thing that one senior told me that I still remember is, so what if you make a mistake in your practice test? So what if you make a mistake in your all India tests? Okay, what you need to tell yourself is this mistake I will not repeat in the exam. This is a learning process. Okay. Supposing the prelims clear చేయడానికి you need 100. We discussed prelims process, prelims లో approach ఏం తీసుకోవాలి, prelims లో target ఎలా తీసుకోవాలి, tests ఎలా రాయాలి. Okay. Now supposing 100 కావాలి కానీ you're scoring only 10. Doesn't matter. Doesn't matter. What you need to tell yourself is ఈ mistake నేను exam లో చేయను. నేను చేసిన మిస్టేక్స్ అన్ని ఇప్పుడే ఎగ్జాస్ట్ చేసేస్తాను. అంటే ఎగ్జామ్ వచ్చేదాకా మిస్టేక్స్ మిగలకూడదు. I will finish making all my mistakes during this study process. I will write more tests. I will write as many tests as possible. And through writing of tests, I will make mistakes. I will make more mistakes. Like I've got 10 this time. Even if I get 5, I will not get depressed. The goal is to keep studying, keep preparing. And if you make mistakes, that's okay. Everyone makes mistakes. Everyone screws up. The most important thing is how do you take those mistakes and then learn from them. Okay. So that, like, whether success, whether failure, like, I think that one thing that I would like you to keep in mind is that you need to keep that mental calm, keep that mental stability, and keep that balance between all aspects of your life. UPSC is extremely important. You can give it your utmost priority. You can study for 10 hours a day, study for 12 hours a day. But no matter how long you're studying, no matter what the circumstances, like, keep time for yourself also. Keep time for yourself, like 1 hour, 1.5 hours every day for yourself, for your mental calm, for your stability. So in this, you can do anything that keeps you happy, anything that gives you that sense of calm. Some people do meditation. Some people just call their friends up and talk on the phone. Okay, just like random gossip, what's happening, what you're doing, or like this, like teacher, this process, whatever you feel like. Okay, or some people, if you're as much as possible, if you're watching a TV show also, like make sure that it's something that gives you that sense of happiness. Okay, like there is a very very clear goal here that it needs to make you feel good, because unless you're feeling good, how do you work for so long? You need to feel good about the process that you're doing, right? And the second thing, just to recap, was that, like, every day, even if you're taking a break every day, try and maintain that minimum level of effort, that effort where you feel that for this day I have done as much as I can, for this day I'm giving my 100%. Okay, because every time, like, if you give less than 100% and you continue to do that, then you will not achieve that 100%, that 0.99%, 99%.
for an entire year is close to zero. Like that's what you need to remember. Like 0.99 to the power 365 is close to zero. And this, like, at least that, like, thought process really helped me that every single day I will try and do as much as I can. So then how do you structure your day? How do you structure your week so that you feel like giving your 100%? ఎందుకంటే అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఇఫ్ ఐ ఫీల్ లైక్ ఐఎమ్ గివింగ్ మై 100%, దెన్ ఆ గిల్ట్ ఉండదు. లోపల ఆ గిల్ట్ ఉంటుంది కదా, లేదు నేను చదువుకోవట్లేదు, లేదు నేను ఇంకా బెటర్ చేయొచ్చు, ఆ గిల్ట్ ఉండదు. అయితే ఆ గిల్ట్ లేనప్పుడు యూ ఫీల్ గుడ్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్, యూ ఫీల్ లైక్ ఎస్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ టువర్డ్స్ సంథింగ్, ఐఎమ్ వర్కింగ్ టువర్డ్స్ మై గోల్. సో హౌ డూ యూ డూ దట్? వన్ థింగ్ దట్ హెల్ప్డ్ మీ ఇస్ బ్రేక్ అనేది లేకపోతే ఇది వీక్ లో మూవీ చూడడం కానీ లేకపోతే బయటికి వెళ్ళడం కానీ, ఐ యూస్ టు షెడ్యూల్ ఇట్. ఓకే, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ ఫోన్ చేశారు రమ్మంటున్నారు, బ్రేక్ ఎలాగో చదివేశాను కదా బ్రేక్ తీసేసుకుందాం, ఆ యాటిట్యూడ్ ఉండకుండా, లైక్ వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ దట్ రియలీ హెల్ప్ మీ వాస్, లేదు నేను సాటర్డే ఈవినింగ్ ఇంకా సండే ఈవినింగ్ నేను ఎక్కువ పని చేయను. సాటర్డే ఈవినింగ్ సండే ఈవినింగ్ బయటికి వెళ్ళాలంటే బయటికి వెళ్తాను, ఇది రిలేటివ్స్ తో మాట్లాడంటే రిలేటివ్స్ తో మాట్లాడతాను. అలా సెపరేట్ గా షెడ్యూల్ చేసి ఆ షెడ్యూల్డ్ బ్రేక్ లో ఏది కావాలన్నా చేయొచ్చు. అయితే దెన్ యూ ఫీల్ దట్ ఎస్, ఐ ఇన్ మై డే ఫర్ సాటర్డే I have scheduled 5 hours of work and whatever 8 hours of relaxation. 5 hours of work అయితే చేస్తున్నాను కదా, 5 hours of work రెగ్యులర్ గా చేస్తున్నాను ఆల్ సాటర్డే అండ్ సండే. అయితే దాట్ షెడ్యూలింగ్ ఆఫ్ బ్రేక్స్ హెల్ప్స్ యూ రీచ్ దట్ ఓకే ఐఎమ్ డూయింగ్ అట్లీస్ట్ దట్ 1.01 చేయట్లేదు, 1.1 చేయట్లేదు, కానీ అట్లీస్ట్ ఆ 1 అయితే చేస్తున్నాను పర్ డే, ఆ 100% పర్ డే చేస్తున్నాను. సో దాట్ యాటిట్యూడ్. And like thirdly, for this process, because it is so long, like what really helped me was having a good friend circle. ఇలాగే కోచింగ్ క్లాసెస్కి వచ్చినప్పుడే ఒక ఫ్రెండ్ సర్కిల్ డెవలప్ చేసుకొని వాళ్ళతో రెగ్యులర్గా మాట్లాడి, ఓకే ఇది ఈ టాపిక్ కోసం ఎలా చదువుకుంటున్నారు, ఈ టాపిక్ ఎంత చేశారు, ఇప్పుడు ప్లాన్ ఏంటి ఈ వీక్ చదువుకోవడానికి, అలాంటివన్నీ మాట్లాడుకొని ఆ ఫ్రెండ్ సర్కిల్ ఉన్నప్పుడు, ఆ ఫ్రెండ్ సర్కిల్ తో పాటు ఇది రిలాక్స్ అవ్వాలన్నా చిల్ కొట్టాలన్నా అది కూడా చేయొచ్చు, చదువుకోవాలన్నా అది కూడా చేయొచ్చు. ఇంకా అప్పుడప్పుడు ఆ డౌట్ ఉంటది కదా, లేదు నేను అంత బాగా చేయట్లేదు, నేను ఇంకా చేయొచ్చు, ఇంకా బాగా ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు. అలాంటి డౌట్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా యూ కెన్ హ్యావ్ సమ్వన్ హూ విల్ సిట్ విత్ యూ అండ్ టెల్ యూ. యూ నీడ్ సమ్వన్, యూ ఆల్వేస్ నీడ్ సమ్వన్ టు సిట్ విత్ యూ అండ్ టెల్ యూ, లేదు ఇట్స్ ఓకే, you are fine, you are doing as much as required. Or if you're not doing something that is required, to come and tell you this is how you can do it better. Okay, so for that, like I have no advice on how to make friends, on how to have like social circle, but like it's a good thing if you can develop that, right? Like for me, these three things were the big differentiating factor between that 2019 and this year. This year, like I feel more calm, more stable. Like yes, if exam doesn't work out, and I still don't know interview elagane avvachu. If it doesn't work out, like I know that fine, bad luck, didn't work out. I'll prepare again next year. Okay, like it'll be hard. It'll be mentally very difficult. But I think I've reached that stage where I can tell myself that this is what I really want to do. This is what I really want to do. This is my goal. ఈ గోల్ అనేది సాధించాలంటే కొంచెం సాక్రిఫైస్ చేయాలి, టైం అనేది సాక్రిఫైస్ చేయాల్సిందే. There are so many people better than me who have taken much longer to clear the exam. And there are so many people who I also feel maybe are not as qualified as me who have cleared the exam in first attempt. But that should not affect you. Preparation అనేది is your own personal process. It's your own personal process. అంటే ఇది ఒక లెవెల్లో దిస్ యాటిట్యూడ్ ఆల్సో లైక్ రియలీ హెల్ప్ మీ, విచ్ వాస్ లైక్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ దిస్ వే, హౌ మెనీ పీపుల్ ఇన్ ఇండియా హ్యావ్ ద ప్రివిలేజ్, ఓకే, ఆఫ్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ అ జాబ్ ఆర్ అ కెరియర్ దట్ దే రియలీ వాంట్. లైక్ డోంట్ వి సీ ఇట్ ఎవ్రీ డే. ఇది బయట ఇండియా లాంటి కంట్రీలో
Like how many people would want to be in our position? ఈ ప్రిపేర్ అయ్యి కోచింగ్ క్లాసెస్కి వెళ్ళి మన ఉన్న డ్రీమ్ జాబ్ కోసము ఆ ఆపర్చునిటీ ఎంతమంది దగ్గర ఉంటుంది? లైక్ సో మెనీ పీపుల్ అది ఎడ్యుకేషన్ వల్ల కానీ లేకపోతే బ్యాక్వర్డ్నెస్ వల్ల కానీ లైక్ ఆ ఆపర్చునిటీ అంటే ఆ ఆలోచన కూడా రాదు. ఇలాంటి ఎగ్జామ్ ఉంది, ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ప్రిపేర్ అవుతే ఎలాంటి జాబ్ వస్తుందని. అయితే ఆల్రెడీ యు ఆర్ ఇన్ సచ్ అ ప్రివిలేజ్డ్ పొజిషన్ టు ఈవెన్ ప్రిపేర్ ఫర్ దిస్ ఎగ్జామ్. అయితే ఫర్ మీ లైక్ దాట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ సంథింగ్ టు బి వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్. ఓకే, and like which is why like something that I tell myself every day is like even if this is difficult, even if I don't feel like studying, how many people would want to be in the same position as me, to be able to afford a class, to be able to know that, to have the knowledge and awareness that such an exam is there, and then to be able to have the time, support, parents నుంచి support కానీ the family నుంచి support కానీ, like to be able to then study for this exam 1 year మొత్తం ఉట్టి కూర్చొని చదువుకోవడానికి, లేకపోతే along with a job evening ఆ టైం తీసుకొని separate గా చదువుకోవడానికి for your own goal, for your own personal goal కదా. Like you're like at the end of the day at some level you're also doing this for yourself, and to have that privilege means that you should not waste the time, waste the opportunity. And like I haven't made it yet, so I don't know, but any of my seniors, anyone I speak to who has qualified, cleared UPSC and joined, they're all extremely happy with the job. Okay, like UPSC అనేది clear చేయడం is not just, it is like you have to do the work, you have to put in the hard work, you need to like make the sacrifices. Kani the dream of UPSC is not your own. It is like dream of UPSC becomes the dream of a family, of an entire village, of an entire community, right? So you need to like keep that in mind, and whatever opportunity you're getting, whatever time you're getting, e time anedi I won't waste it. Because like even if you don't clear the exam, if you have put in the effort, put in the hard work, you will not regret it. You will definitely not regret it, because this exam process itself changes people. This process of sitting down and preparing towards one goal, ఒకటే goal ఉన్నప్పుడు, when you work so hard towards it, that process itself changes people, it makes them better people. Okay, like the ability to deal with challenges gani, crises gani, లేకపోతే to deal with insecurity, like at the end of the day this process, whether you like clear it or don't clear it, whether it takes you 2 years to clear or whether it takes you 5 years to clear, it will make you a much better, much more holistic person, and a person who is more likely to succeed at other career fields also. So I would say that at the end of the day, what you need to take out of this is that like you will try your level best to maintain that balance, to not be stressed, and to learn how to deal with stress. The stress that comes from failure, the stress that comes from expectation. చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి నీ అందరి మీద, క్లియర్ చేయాలి, హార్డ్ వర్క్ చేయాలి, కెరియర్ తెచ్చుకోవాలి అవన్నీ అని. So the stress to deal with all of that, just by entering this process, not only do you have the opportunity that very few people have, but it will also lead to growth, your own personal self. Ante I guarantee it. 2 years tarvata, when you look at yourself, లేదు అప్పుడు I didn't understand anything. Now I'm a much better, much more refined person. I'm much more capable of dealing with society గానీ, society's problems గానీ మీకు మీరే అనుకుంటారు. Okay, so at least that's my journey so far. And now like at least past 1 week, past 10 days, I have been preparing very seriously. And yeah, like if you have any specific questions, 1 or 2 questions about like anything you're facing in the process, you can ask that, or we can move on to maybe just briefly discussing some of the current issues, some of the changes. Any questions? Did any of you find it useful at all, or was not useful? ఎందుకు ఇంత సోది వాగుతున్నారు like half an hour నుంచి? Optional is very so optional, I think the most important thing is to make sure that you feel confident about your optional. Until before you start preparing, like I'm assuming because all of you have just started preparation, the like an important question is how do you choose an optional?
For me, the way I chose my optional was when I am feeling bored, when I'm feeling tired, that optional needs to seem interesting to me. And I need to feel like allow like so this is my rationale for it. In this exam, literally there's only one thing you can choose, which is your optional. Okay. Rest everything, whatever UPSC gives in the syllabus, you have to learn. Excuse me. Everything that that UPSC gives in the syllabus, you have to learn. Polity antaru, you have to take standard textbook, మొత్తం చదవాలి ఇంకా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఎకనామిక్స్ అంటే ఎకనామిక్స్ తీసుకొని సెపరేట్ గా మొత్తం చదవాలి. But the only thing you get to pick in this process is your optional. So then you pick an optional that you feel you will like studying. You want to learn more about. Okay. How it's scoring is one side of the equation that you need to think about later. I think the most important thing is, do you feel confident about this? Confident that you will learn this optional properly, that you will learn it with interest. Okay. Like you need to feel like, if in a day 6 hours already చదివేశాను, ఇది చదవాలని లేదు ఇప్పుడు. కానీ ఇఫ్ ఐ సే ఓ ఆప్షనల్ కూర్చొని రివైజ్ చేద్దామా, యుల్ బి లైక్ ఓకే యా లెట్స్ డూ ఆప్షనల్ 2 hours ఆప్షనల్ చేసినా ఐ వోంట్ ఫీల్ టూ బ్యాడ్. అలాంటి సబ్జెక్ట్ ఇఫ్ యూ కెన్ ఫైండ్ సిలబస్ లో ఇది సిలబస్ మొత్తం చూసి డిస్క్రిప్షన్ చూసి కొంచెం క్వశ్చన్స్ చూసి ఇఫ్ యూ కెన్ ఫైండ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆప్షనల్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్, then that's the ideal optional, because you will be interested, you will be motivated to learn. Why? Because you actually like the subject. If you like the subject, current affairs చదివినప్పుడు కూడా you will be able to link that optional with the current affairs. ఓ ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ నేను చదివాను, అలాంటి కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు దీంట్లో కనిపిస్తుంది. సపోజ్ సోషియలాజికల్ కాన్సెప్ట్స్, కొన్ని సోషియలాజికల్ కాన్సెప్ట్స్ చూసాం కదా ఇది ఇన్ ఆర్ క్లాసెస్, డామినెంట్ కాస్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ కానీ. సో if you see like a newspaper article on like protest for reservations, that concept కూడా డిస్కస్ చేసాము. To be able to link that concept sociology తో అది, like that will come out of interest, out of like a passion for that subject. అయితే ఇన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నప్పుడు, లైక్ ఐ థింక్ ఆల్మోస్ట్ 30 ఆప్షన్స్ ఏదో ఉన్నాయి, రైట్? సో ఇఫ్ యూ కెన్ ట్రై అండ్ ఫైండ్ దట్ ఆప్షనల్ విచ్ యూ ఫీల్ ఇది చదువుకోవడానికి ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది, ఇది నా ఇది టైర్డ్ గా ఉన్నా, లేకపోతే చదవాలని లేకపోయినా, దిస్ సబ్జెక్ట్ ఐ కెన్ స్టిల్ స్టడీ. If you can find that kind of subject, then that's the ideal scenario, optional wise, if you ask me. And once you find that, then the key is, at least from an exam point of view, the key is to finish the optional early and as thoroughly as possible. Okay. So generally, like for all the arts options and so on, like they say 3 months to 4 months. 3 months to 4 months low, you should cover the entire syllabus once, and you should prepare your notes. Then you can keep revising that. You can keep updating from current affairs. You can take notes and so on. I started very late actually. Like 2018 I started studying. Then 2019 Jan I started writing answers. Jan and February I wrote answers. Then for March I started studying for prelims again. From March to June I studied for prelims. Then after that, only in June ending I picked up answer writing again. That's why my answer writing was very, very poor, like first attempt. అందుకే like 3 questions, 4 questions వదిలేసాను కదా. Then the minute you do that, you're out. Like if you leave one question also in the exam, leave అంటే ఏమీ రాయలేదు, అసలు ఐడియానే లేదు, బ్లాంక్ గా వదిలేసి వచ్చారు, అయితే there's a decent chance 1 question per paper అంటే almost 5 marks, 4 papers, 20 marks అక్కడే పోయాయి. Okay, so it puts you in a very bad position. I think like one of the keys in mains answer writing, and that's what we kept discussing, other like for those of you who attended my like IR session, IR lo, what is it that like the first approach we looked at? The first approach we looked at is, what are the various brackets under which you need to list the points. ఐఆర్ అంటే లైక్ ఎకనామిక్ ఉంది, ఇది హిస్టారికల్ జియోగ్రాఫికల్ డైమెన్షన్ ఉంది, పొలిటికల్, ఇది సెక్యూరిటీ డైమెన్షన్. అయితే వెన్ యూ కెన్ థింక్, వెన్ యూ కెన్ స్టార్ట్ థింకింగ్ అండ్ సెగ్మెంటింగ్ పాయింట్స్ ఇన్ దట్ మేనర్, దెన్ యూ నో దట్ అన్ని డైమెన్షన్స్ కవర్ అవుతున్నాయి, ఇంకా అన్ని డైమెన్షన్స్ కి కొంచెం వాల్యూ యాడెడ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి, మీరు పాయింట్స్ రిపీట్ చేయట్లేదు.
Okay, so that level of thinking I think is needed mains answer writing lo, because the minute you can develop such structures మీకు మీరే లేకపోతే ఫ్రెండ్స్ తో డిస్కస్ చేసి కానీ టాపర్స్ ఆన్సర్స్ చూసి కానీ లేకపోతే ఇది టీచర్స్ నేర్పిస్తున్నప్పుడు టీచర్స్ ని అడిగి ఆ స్ట్రక్చర్స్ డెవలప్ చేసినప్పుడు with that structure you will be able to write mains answers much quicker and much faster is was at least my learning. అయితే ఐఆర్కి ఇలాంటి స్ట్రక్చర్ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు లైక్ యూ మస్ట్ హెవ్ సీన్ ఫర్ పాలిటీ పాలిటీ టాపిక్స్ లో నేను స్టార్ట్ టాపిక్స్ అన్ని ఎలా స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఇది విత్ అ కోట్ కానీ రెలవెంట్ స్టాటిస్టిక్ కానీ because that's how you want to start an answer. Supposing question is on contempt of court, right? Contempt of court లాంటి question లో supposing we discuss the quote that we wrote for contempt of court, లేకపోతే ముల్గాంకర్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆ కోట్ చూసాం కదా బై దట్ జస్టిస్. అయితే అలాంటి కోట్ వాడినప్పుడు ఇట్స్ అ గుడ్ ఇంట్రొడక్షన్. ఆ ఇంట్రొడక్షన్ చదివే ఎగ్జామినర్ ఏమనుకుంటారు, దిస్ క్యాండిడేట్ హ్యాస్ అండర్స్టూడ్ ద డిమాండ్స్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్. అలాంటి ఇంట్రొడక్షన్ చేయడానికి వి డిస్కస్ ద కోడ్స్ కానీ స్టాటిస్టిక్స్ కానీ. దాని తర్వాత వాట్ డు వి డిస్కస్, కాన్స్టిట్యూషన్ లో కానీ లాస్ లో కానీ వాట్ ఆర్ ద రెలవెంట్ సెక్షన్స్, ఇంకా క్రిటికల్ అనాలిసిస్, వాట్ ఈస్ ద ఫార్, వాట్ ఈస్ ద అగేన్స్ట్, వాట్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద కేసెస్. ఓకే, అయితే ఇలా ఈదర్ యూజింగ్ ద సేమ్ ఫార్మాట్ లేకపోతే డెవలపింగ్ యువర్ ఓన్ ఫార్మాట్ ఫర్ హౌ యూ వాంట్ టు రైట్ అన్ ఆన్సర్, how you want to remember sections of the answer. Okay, because in an answer you do not go immediately into what is for, what is against. If you see any of the toppers answers direct ga ala rayaru. If supposing there is a statement of contempt of court is recently being has recently been in the news due to high profile cases, what is your opinion on critically analyze the need for contempt of court in 21st century India? Okay, యూపీఎస్సీ వర్డింగ్ లాగే ఉంది క్వశ్చన్, యూపీఎస్సీ అడగచ్చు కూడా అలాంటి క్వశ్చన్. ఇఫ్ యూ గో స్ట్రేట్ ఇన్ టు కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ ఇస్ గుడ్ బికాస్ ఇంకా 5 పాయింట్స్ రాసి, కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ ఇస్ బ్యాడ్ బికాస్ ఇంకా 5 పాయింట్స్ రాస్తే, ఆ సపోజింగ్ 15 మార్క్ క్వశ్చన్ ఉంటే యూ విల్ ఓన్లీ గెట్ అరౌండ్ 3.5 4 మార్క్స్ అలాంటి క్వశ్చన్ కి. సో దెన్ వాట్ డూ యూ డూ టు ఇంప్రూవ్ దోస్ మార్క్స్? ఇలాంటి కోర్ట్స్ కానీ లేకపోతే ఇలాంటి సెగ్మెంటేషన్, ద రెలెవెంట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్స్ రిలేటెడ్ టు కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ ఆర్ and article 215 for high courts, if you can write these statements like the previous legal cases have started including defenses like section 42 truth as a defense, right? We've discussed all these concepts, correct Dada? Like something that I pointed out earlier also is when we finish discussing a concept, if you can start applying it and write an answer with that concept, రైట్? ఇలాగ క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేసి కానీ లేకపోతే ఇప్పుడు ఆన్లైన్ నిజంగా చాలా రీసోర్సెస్ ఉన్నాయి. లైక్ ఐ షుడెంట్ సే దిస్ వెరీ ఓపెన్లీ, కానీ ఇప్పుడు ఇఫ్ యు నేమ్ ద టెస్ట్ సిరీస్, నేషనల్ టెస్ట్ సిరీస్, ఆల్ ఇండియా టెస్ట్ సిరీస్, క్వశ్చన్స్ అన్ని దొరికేస్తాయి. క్వశ్చన్స్, బుక్లెట్, ప్యాంప్లెట్ అన్ని దొరికేస్తాయి. అయితే లైక్ వాట్ యూ కెన్ డూ ఇస్ లైక్ కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ అనేది డిస్కస్ చేస్తున్నాం కదా, లైక్ యూ కెన్ టేక్ ఆల్ ఇండియా టెస్ట్ సిరీస్, లుక్ ఎట్ ద క్వశ్చన్, ఇంకా క్వశ్చన్ రాయొచ్చు. ఆ క్వశ్చన్ రాస్తే ఇమీడియట్లీ వాట్ యూ విల్ గెట్ ఇస్ స్ట్రక్చర్ ఎలా చేయాలి, క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసిన పాయింట్స్ అన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి. అంటే లాస్ట్ టైం ఇది క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసినప్పుడు కూడా ఐ ట్రై మై బెస్ట్ టు గివ్ ఇట్ అండర్ హెడింగ్స్. మీరు చూసుంటారు హెడింగ్స్, సబ్ హెడింగ్ అని. అయితే ఎగ్జామ్ లో కూడా అలాంటి సబ్ హెడింగ్స్ వాడి రాయొచ్చు. లేకపోతే లైక్ when we discuss way forward for contempt of court, that contempt of court can be retained. Why? Because law commission has said so. Law commission, the minute you write law commission, it becomes a government document, government institution. Government ఇది ఉంచాలని అన్నప్పుడు ఉంచొచ్చు కదా. And then what is the defense? If you recall, we discussed like 4-5 levels of defense. That yes, truth is there as a defense. Then you can apologize. I think section 8, if one apologizes to the court, also contempt of court proceedings they'll remove. అయితే ఇలా ఆన్సర్స్ స్ట్రక్చర్ చేసినప్పుడు what I have realized, okay, is answers will be organized. ఉన్న నాలెడ్జ్ అంతా, that knowledge will also show, right? ఎందుకంటే we are discussing specific cases, specific provisions of the act, specific laws, constitution, discussing everything. అయితే అలాంటి ఆన్సర్ రాసినప్పుడు there is nothing more to add.
right? So I think like the key is to prepare concepts to that level, either through class or through you or by yourself. Identify important areas and prepare issues that way in this structured way, so that question వస్తే ఏముంది, like I already remember everything, నేను నోట్స్ అన్ని రివైజ్ చేసుకున్నాను, ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉట్టి రాయాలి, ప్రెజెంట్ చేయాలి. అలాంటి స్టేట్ లోనే ఉన్నప్పుడు ఐ థింక్ మెయిన్స్ అనేది యూ కెన్ ఫినిష్ రైటింగ్ కంప్లీట్లీ. లేకపోతే నిజంగా లైక్ ఐ ఫౌండ్ ఇట్ వెరీ హార్డ్. Like I also write slightly slowly. Like I found it very very hard, practice test lo kuda to consistently keep completing. Okay, so my daily schedule used to be, I used to wake up by around 7:38, and I used to divide my day into like before lunch, after lunch, like somewhere around that mark. So before lunch, I used to do like significant topics, like big topics, like topics where I feel like I need my complete concentration. Okay. So if I'm doing something new, if I'm doing a very new concept that I need to sit down and concentrate for, then I used to take that topic and study. So generally, I used to try and make sure I should try very hard to sit for 3 hours. Why? Because ఇది ప్రాక్టీస్ లోనే, ఇప్పుడు చదువుతున్నప్పుడు 3 hours కూర్చోలేకపోతే ఎగ్జామ్ లో ఎలా కూర్చుంటారు? అయితే ఆ 3 hours అనేది యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ 3 hours కోసం అట్లీస్ట్ మార్నింగ్స్ కూర్చోడానికి ట్రై చేసేవాడిని. Okay, after I sit for 3 hours, supposing I sat from 8:30 to 11:30, then I used to take a break. I used to take a break, half an hour, 45 minutes. Half an hour, 45 minutes లో యూట్యూబ్ లో వీడియోస్ చూడడం కానీ, లేకపోతే మ్యూజిక్ వినడం కానీ, like whatever makes you happy. Okay, like sometimes I just used to like go outside and sit balcony లో, like I used to do nothing. 3 hours చదివేశాను, ఇప్పుడు బ్రేక్ కావాలి అని ఊరికే I used to go sit balcony లో ఒక 30-40 minutes అలాగా. Then then I used to maybe like pick up yesterday's topic, revise koncham, half an hour, 45 minutes, lunch daka. Then you eat, then eat lunch. Lunch, then I used to eat very leisurely, very leisurely, very aram se, like 30 minutes, 40 minutes, ఏమి టెన్షన్ లేకుండా యూస్ టు ఈట్. దాని తర్వాత కూడా ఏమి టెన్షన్ లేకుండా 30-40 minutes పడుకోవడం కానీ, లేకపోతే రిలాక్స్ అవ్వడము, ఇది మళ్ళీ యూట్యూబ్ యూజ్ చేయాలంటే యూట్యూబ్ యూజ్ చేయడం, అలా మోస్ట్లీ అంటిల్ 1 o'clock అలా నడిచేది. 1 o'clock to again 4 o'clock I used to try and do another 3 hours, 3 hour session. 3 hours అలా చేసి దాని తర్వాత మళ్ళీ ఒక బ్రేక్, 45 minutes, హాఫ్ అన్ అవర్, 1 hour, ఎంత అవసరం ఉంటే అంత చేసేవాడిని. దాని తర్వాత మళ్ళీ ఒక 1.5 hours ఐ యూస్ టు టేక్ ఫర్ రివిజన్. ఇది లాస్ట్ వీక్ చేసిన టాపిక్స్ కానీ, లేకపోతే లాస్ట్ మంత్ చేసిన టాపిక్స్ కానీ, లేకపోతే ఇది న్యూస్ పేపర్లో ఐ హావ్ రెడ్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ విచ్ హ్యాస్ కమ్ 1 or 2 months బిఫోర్, కానీ నౌ ఐ డోంట్ రిమెంబర్ దట్ ఇష్యూ. అయితే అలాంటి ఇష్యూ ఐ యూస్ టు పికప్, లైక్ ఆల్రెడీ ప్రిపేర్డ్ నోట్స్, ఆల్రెడీ స్టడీడ్, ఎందుకు వదులుకోవడం అని ఐ యూస్ టు లైక్ పిక్ ఇట్ అప్ అగైన్ అండ్ రివైజ్ అదే ఇష్యూ. సో దట్ బికాస్ న్యూస్ పేపర్లో వాట్ వీ నీడ్ టు రికగ్నైజ్ ఇస్, న్యూస్ పేపర్లో మన ఎక్కువ ఆలోచన, we don't need to think too much about whether a topic is important or not. If a topic is coming for more than 3-4 days continuously, it is important ante. Like there is no న్యూస్ పేపర్ చదివినప్పుడు నాకు ఐడెంటిఫై చేయలేకపోతున్నాను ఇంపార్టెంటా కాదా, ఎంతసేపు చదవాలి, ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి, మళ్ళీ సెపరేట్ గా చదవాలా లేదా, లైక్ యూ డోంట్ నీడ్ టు థింక్ అబౌట్ ఆల్ దట్, బికాస్ లైక్ దీంట్లో మన ఆలోచన వాడాల్సిన అవసరమే లేదు. న్యూస్ పేపరే చెప్తుంది మనకి ఇంపార్టెంటా కాదా ఇది ఈ ఇష్యూ. 3-4 times a issue వస్తే at a time, then you know it is important. So supposing issue has come today after 2 months, లేకపోతే 3 months, right? Supposing ఇప్పుడు కృష్ణా రివర్ వాటర్ డిస్ప్యూట్ ఉంది, కృష్ణా రివర్ వాటర్ డిస్ప్యూట్ సపోజింగ్ ఇప్పుడు ఇష్యూ 2 months తర్వాత మళ్ళీ వస్తుంది, అయితే యూ నో ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్. వై ఇస్ ఇట్ ఇంపార్టెంట్? 2 months ముందే వచ్చింది కదా, మళ్ళీ వస్తుందంటే ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్. అయితే ఇలాంటి ఇష్యూస్ మళ్ళీ తీసుకొని రివైజ్ చేయాలి. రివైజ్ చేసుకొని ఇది సెక్షన్ వైజ్ కానీ, లేకపోతే పేరులతో సహా ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి. అంటే ఇది బ్రిజేష్ కుమార్, వాట్ ఈస్ ఇట్ రిలేటెడ్ టు క్వశ్చన్ ఉంటే, like you need to know that it is related to Krishna river water dispute. Limzo Rawat kuda ilanti question. Brijesh Kumar panel, Brijesh Kumar community tribunal is related to which of the following issues? Water sharing, security, border security, edana undochu kada. Like you need to know immediately. Newspapers are actually a very important source. ఇంకా లైక్ అనదర్ లైక్ థింగ్ ఐ వుడ్ యాడ్ ఇస్, న్యూస్ పేపర్స్ అయితే అస్సలు నెగ్లెక్ట్ చేయకండి. న్యూస్ పేపర్స్ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్.
అంటే ఇది కరెంట్ అఫైర్స్ మ్యాగజైన్ చదివితే ఆ ఆన్సర్ మీరు రాయొచ్చు కరెంట్ అఫైర్స్ మ్యాగజైన్ చదివి. కానీ ఆ ఆ ఫ్లూయెన్సీ ఏముందో యాజ్ సమ్మన్ హూ అండర్స్టాండ్స్ ద ఇష్యూ కంప్లీట్లీ, అది న్యూస్ పేపర్ చదివే వస్తుంది. ఆ ఇష్యూతో కొంచెం డెప్త్ గా తెలుసుకోవడం కానీ, లేకపోతే ఆ ఇష్యూ కంప్లీట్ గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం కానీ, లేకపోతే ఆ ఇష్యూ ఇంకెవరికో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటే ఆ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలే అబిలిటీ న్యూస్ పేపర్ చదివే వస్తుంది రెగ్యులర్ గా. ఓకే. సో జనరలీ 1 to 4 అది చేసేసి 5 వరకు ఐ యూస్ టు టేక్ అ బ్రేక్. తర్వాత 1.5 hours అది ప్రీవియస్ డే ఇష్యూస్ రివైజ్ చేసుకునేవాడిని. దెన్ ఐ యూస్ టు ఎక్సర్సైజ్ 1 hour 1.5 hours అలాగా. Eat dinner, again relax, rest 9:30 దాకా. Then last hour of the day I used to read the newspaper 1 hour అంటే it used to take me 2 hours at one point. ఇప్పుడు I can read the newspaper in around 1 hour పూర్తిగా. అయితే ఆ 1 hour న్యూస్ పేపర్ చదివి దెన్ రిలాక్స్. దెన్ ఐ యూస్ టు రిలాక్స్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద డే. రాత్రి ఇది ఫ్రెండ్స్ తో మాట్లాడుకోవాలంటే ఫ్రెండ్స్ తో మాట్లాడుకోవడము, లేకపోతే ఇది ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తో మాట్లాడుకోవడానికి, ఊరికి అలా కూర్చోడానికి. ఐ యూస్ టు రిలాక్స్ అండ్ దెన్ స్లీప్. అంటే బేసిక్లీ బై ద టైమ్ ఐ వెంట్ టు స్లీప్ కొంచెం అట్లీస్ట్ ద డేస్ దట్ వెంట్ రియలీ వెల్ ఫర్ మీ. Okay, the days where I was able to maintain this schedule. Before sleeping, I used to feel good about myself. ఈ రోజు ప్రొడక్టివ్ గా జరిగింది, చేయాల్సినవన్నీ చేశాను, అయితే టుడే హస్ బిన్ అ గుడ్ డే. అలాంటి యాటిట్యూడ్ తో లైక్ యు జస్ట్ ఫీల్ బెటర్, యు లుక్ ఫార్వర్డ్ టు ద నెక్స్ట్ డే. ఆ లాస్ట్ పడుకునే ముందు 10-15 minutes తీసుకొని రేపు ఏం చేయాలి, రేపు ప్రిపేర్ ఎలా చేయాలి, రేపు మార్నింగ్ ఏం చేసుకుందాము, ఆఫ్టర్నూన్ ఏం చేసుకుందాము, ఈవినింగ్ ఏం చేసుకుందాము, అలా షెడ్యూల్ చేసుకునేవాడు. అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది, కానీ మనం ఏం రికగ్నైజ్ చేయాలంటే పిఎస్ఐఆర్ పేపర్ టూలో పిఎస్ ఇంకా ఐఆర్ కంబైన్ చేస్తే ఒక 10 questions ఉంటాయి. ఓకే, మాక్సిమం ఒక 10 questions ఉంటాయి అవుట్ ఆఫ్ 20. మిగతావన్నీ ఎలాగో సోషల్ జస్టిస్ అనే క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, ఇది మిగతా టాపిక్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఒక పిఎస్ఐఆర్ కంబైన్ చేస్తే 10-12 questions అలా ఉంటాయి. ఓకే, అయితే ఆ 10-12 questions లో మాక్సిమం యూ కెన్ ట్రై is to get half mark extra in those 10-12 questions. Half mark వస్తే you'll get good marks, you'll get like 6 marks 7 marks more. కానీ you can't rely only on your optional to get you better marks. ఆప్షనల్ అనేది ఆప్షనల్ లోనే మాక్సిమైజ్ చేసుకోవాలి, ఎంతవరకు వీలు అవుతుంది దాంట్లోనే మాక్సిమైజ్ చేసుకోవాలి. PS లో ఆ అప్లికేషన్ కొంచెం లిమిటెడ్ గానే ఉంటుంది. ఓకే, మాక్సిమం ఒక హాఫ్ మార్క్ కొంచెం వర్డ్స్ యూస్ చేసి, కొంచెం టర్మ్స్ యూస్ చేసి, స్పెసిఫిక్ లాస్ వాడి అలా యూస్ చేస్తే ఒక హాఫ్ మార్క్ ఎక్స్ట్రా దొరుకుతుంది అంతే. ఇంకా ఆన్ ద ఫ్లిప్ సైడ్ ఐ వుడ్ ఆల్సో సే యూ నీడ్ టు మేక్ షూర్ దట్ యు ఆర్ ఆన్సరింగ్ టు ద పాయింట్. పిఎస్ఐఆర్ లో ఉన్న నాలెడ్జ్ అంతా క్వశ్చన్ లో వాడేసి ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఆన్సరింగ్ ద క్వశ్చన్, అయితే then you will score even lower than candidates who do not have some other option. Is there any doubt on ma'am, is there any doubt on have everyone understood how to prepare a concept? Like I hope at least 2.5 months chesam current affairs and no issues discussed chesamu. I'm hoping any issues we have at least discussed in a systematic manner. Okay, then I think except నేను ముందే అనౌన్స్ చేసి లేదు దిస్ ఇష్యూ ఇస్ స్టిల్ ఇన్ డెవలప్మెంట్, వీ డోంట్ నీడ్ టు ప్రిపేర్ నోట్స్, అలాంటి ఇష్యూస్ వదిలేస్తే మిగతా అన్ని ఇష్యూస్ ఐమ్ థింకింగ్ చాలా సిస్టమేటిక్ గా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాము. అంటే సెక్షన్ వైజ్ కాన్స్టిట్యూషన్ కానీ, లాస్ కానీ, ఇది కేసెస్ కానీ, ఇది ఫార్ అనాలిసిస్, అగేన్స్ట్ అనాలిసిస్, వే ఫార్వర్డ్, గ్లోబల్ కేస్ స్టడీస్, బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్. ఓకే, అన్ని కొంచెం సెగ్మెంట్ చేసుకొని చేసాము. అయితే హ్యాస్ ఎనీవన్ అండర్స్టూడ్ what approach you need to take to an issue? Any doubts on that? I haven't done forest services, so I don't know. But so best would be to ask someone who has done it. But there are people who have prepared both. So a lot of people that do that, they tend to take an optional in UPSC, which can be used in forest services also, and then you prepare one more optional. But I think the main thing to remember for forest services is the cutoff is actually very high for prelims. అంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఐ థింక్ యూపీఎస్సి చాలా టఫ్ పేపర్ ఇచ్చింది ప్రిలిమ్స్ కి. అయితే కట్ ఆఫ్ ఇంకా రాలేదు, స్కోర్స్ ఎంత ఉన్నాయి ఎగ్జాక్ట్లీ కట్ ఆఫ్ కి, కానీ మోస్ట్ ఎస్టిమేట్స్ 95 100 కన్నా కొంచెం కిందకు వచ్చింది, 95 97 అలా ఉంటుందని అన్నారు కట్ ఆఫ్.
కానీ ఫారెస్ట్ సర్వీసెస్ లో నాకు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు హూ హెవ్ స్కోర్డ్ 120 125 అయినా ఫారెస్ట్ సర్వీసెస్ కాల్ రాలేదు. అయితే ఫారెస్ట్ సర్వీసెస్ ఫోకస్ గా ఉంటే అంటే బ్యాకప్ గా ఉంటే ఇది ప్రిలిమ్స్ లోనైతే చాలా అది స్పెసిఫిక్ గా చాలా డీటెయిల్ గా ప్రిపరేషన్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఆ 130 మార్క్ క్లియర్ అవ్వాలి. ఆ 130 మార్క్ క్లియర్ అవుతూనే కొంచెం ఆ కన్సిస్టెంట్ గా చెప్పగలము ఇది ఫారెస్ట్ సర్వీసెస్ లో ఛాన్స్ ఉందని. అయితే మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఐ నో ఫారెస్ట్ సర్వీసెస్ 130 వచ్చాక యూపీఎస్సి ఎగ్జామ్ రాసేసాక ఇది ఆ 1 మంత్ ఉంటుంది ఫారెస్ట్ సర్వీసెస్ కి. ఆ 1 మంత్ కూర్చొని పూర్తిగా 2 ఆప్షన్స్ ప్రిపేర్ అయిపోతారు. ఇంకా ఆప్షనల్స్ లో కొంచెం డీసెంట్ గా కూడా చేస్తే క్లియర్ అవ్వచ్చు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మిగతా ఇష్యూస్ అన్ని ప్రిపేర్ చేసేసుకున్నావు కదా ఫారెస్ట్ సర్వీసెస్ కి. ఆప్షనల్స్ 1 పేపర్ అంతే. మిగతావన్నీ జిఎస్ పేపర్స్ ఉంటాయి ఫారెస్ట్ సర్వీసెస్ లో కూడా. Mostly those things that I spoke about to begin with. I clearly lack those things. For me, those are the biggest learnings. Until the biggest learnings were that you need to maintain that stability. That stability for failure, success, whatever, I will maintain that stability. I will keep preparing. I will keep preparing, like whether I'm feeling good about myself, whether I'm feeling bad about myself. A consistency అనేది maintain చేస్తానని. That was, I think, the biggest. And then to focus on yourself also. like like for the exam you can't let go of yourself. Let go of yourself and ante I like you are also important. You are also important. Your own mental state, your own happiness, your own willingness to continue, that's also extremely important. Don't say that this exam is more important than yourself. Exam clear, if you clear the exam, don't clear the exam, like you will still be there. You will still be there. You will still be an important person for everyone around you. Like for your friends, you will be an important person. For your family, for your parents, you will be an important person. So don't let this exam dictate your entire life. So what? The exam clear అయితే clear అయింది, clear అవ్వకపోతే like there are more things to do in life. Like that's why I was saying that you will not regret getting into the process. Whether you qualify or don't qualify, this process of studying for this exam, for this one singular goal will make you a much better person, make you a more holistic person. It'll make you a person who understands issues and who knows how to also deal with personal self, with personal success, personal failure, with expectation, with pressure. So it will make you a better person. But if you clear this exam, don't clear this exam, it's okay. It's fine. There is more to life than just this exam. So you need to focus on yourself. Like you need to feel good about yourself. You need to feel good about your preparation. If you start studying with a negative mindset, like what will society think, what will my parents think, what about like all this pressure, ఆ నెగటివ్ మైండ్ సెట్ చదివితే చాలా కష్టం ఈ ఎగ్జామ్. ఎందుకంటే ఆ నెగటివ్ మైండ్ సెట్, ఆ నెగటివ్ ఎనర్జీ దాన్ని యూజ్ చేసి వన్ మంత్ చదవచ్చు, 2 months చదవచ్చు, థర్డ్ మంత్ ఫోర్త్ మంత్ కొంచెం పాజిటివిటీ అవసరం పడుతుంది. Approach to like ledu, no matter what I will succeed because I'm doing this for myself, I'm not doing it for anyone else. And like at least is there any doubt on like how to take an issue and study for prelims, how to study for mains? Because I think we have covered this a lot in class. I was not sure because I couldn't see Gada. I couldn't see any faces to know for sure if you understood what I was saying or not. How do you take an issue? What part of the issue is important for prelims? What part is important for mains? How to like develop opinions on it? Any doubts on that? Or do you want me to recap that slightly? So give me an issue. Give me any issue that you think is in the news is important. Anti-trafficking, yeah, today is anti-trafficking day, and like so that way these dates are also kind of important. Anti-trafficking law, then we'll take 2 3 issues at once. Juvenile law amendment. Okay, fine. So anti-trafficking, juvenile law amendment, and this cybercrime, right? Let's start with cybercrime. Okay, cybercrime anedi, like the minute we talk about cybercrime, for prelims perspective, what you need to know is very factual information. Okay, a factual information ఇంకా factual information ని option eliminate చేయడానికి ఎలా వాడొచ్చు, that understanding needs to be there. Cybercrime ante like at least a brief understanding of what is uh, like what is a Trojan, what is worm, what is phishing, ఇలాంటి టెక్నికల్ టర్మ్స్ అన్ని
ఆ టెక్నికల్ టర్మ్స్ అన్ని ఒక లిస్ట్ రాసుకొని పెట్టుకోవాలి. ఓకే, ఆ లిస్ట్ రాసుకొని పెట్టుకుంటే యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు ఆన్సర్ క్వశ్చన్, యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ దెమ్. ఇంకా యూపీఎస్సీలో ప్రిలిమ్స్ పేపర్స్ చూస్తుంటారు. ప్రిలిమ్స్ పేపర్స్ లో ఒక మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ టైప్ ఉంటుంది క్వశ్చన్, లేకపోతే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆప్షన్స్ ఆర్ కరెక్ట్. అయితే ఇలాంటి డెఫినేషన్స్ రాసుకొని పెట్టుకుంటే యూ బి ఏబుల్ టు ఆన్సర్ దోస్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. వాట్ ఆర్ ద అదర్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ దట్ యూపీఎస్సీ is asked from cybercrime? It is asked about conventions around cybercrime. Paris call. Paris call is related to which of the following? Alanti question vaste, you need to know that Paris call is related to cybercrime. So for this, like what you need to do is, like or at least what I did. First, you take an issue, and then you look at what are the types of questions that they can ask from this. Inka intuition, elanti questions adagachu, preparation ela cheyali, adi you will get if you go through all the past year UPSC papers. Like one of the most important things you can do, ఇప్పుడు ఆన్సర్ వచ్చినా రాకపోనా రాయకపోయినా, ఇది ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ 10 years పేపర్స్ తీసుకొని ఆ 10 years పేపర్స్ మొత్తం క్వశ్చన్స్ అన్ని చూసుకోవాలి ఒకసారి. 10 years చూసి 10 years వదిలేసినా అట్లీస్ట్ ఒక లాస్ట్ 2-3 years క్వశ్చన్ పేపర్స్ తీసుకుంటే ఒక ఐడియా వస్తుంది ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. ఓకే, ఎస్పెషలీ బికాజ్ యాంటీ ట్రాఫికింగ్, సైబర్ క్రైమ్ ఇవన్నీ కరెంట్ అఫైర్స్ ఏరియాస్ కాబట్టి ఇది ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్ చూస్తే ఖచ్చితంగా దీని రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో హౌ ఆర్ దే ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ రిలేటెడ్ టు దీస్ ఏరియాస్? Only if you know the question you can prepare an answer. Only if you know what they're asking, you can study for it, right? లేకపోతే if you start studying everything under the sun, ఈ ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ ఎప్పుడు కాదు. అంటే ఇది 20 ఏరియాస్ చదువుకుంటే యూపీఎస్సీ 21st ఏరియా నుంచి క్వశ్చన్ అడుగుతుంది. అయితే యూ నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్ ఐడియా ఆఫ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ దే ఆస్కింగ్. So if any of you have not done it so far, I would say prelims ఇంకా మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ లాస్ట్ 3 years 4 years అట్లీస్ట్ అది చూసుకోవాలి, ఒకసారి మొదలు పెట్టాలి. ఓకే, so then cybercrime, you know that yes, these types of technical questions they're asking. They're also asking current affairs related questions for cybercrime about what conventions are there, what recent actions are there, G20 initiative on cybercrime, any initiatives they've taken on cybercrime, or what are the current affairs issues related to cybercrime. So for example, when we were talking about cybercrime, we spoke about China hacking of US. We spoke about Indian power grid being vulnerable to Chinese, Russia hacking American elections. Okay, so all these topics, all these become how you link this issue of cybercrime to current affairs. So you need to link cybercrime to static. Static anedi is just technical terms. Current affairs is convention name, then current affairs issues, recent incidents. Okay, so that becomes the prelims part of it. Mains lo what you need to again look at is what type again starts from the same base. Same base enti questions em adugutunnaru. Aithe cybercrime related questions can, what questions have been asked. So then you can talk about how you are going to answer those types of questions. The way I looked at it is, supposing cybercrime related 2-3 questions ఉన్నాయి. So the way I would prepare notes is, నేను ఎలాంటి నోట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తానంటే ఈ 3 questions కి నా దగ్గర కంటెంట్ ఉండాలి. ఇప్పుడు నేను నోట్స్ తీసుకుంటే సపోజింగ్ నోట్స్ లో నేను ఒక 10 sections డివైడ్ చేశాను. నేను మీకు నోట్స్ లో ఎలా ఇచ్చేవాడిని, ఒక దిస్ సెక్షన్. So then I need to have those 10 sections ready, so that if there's a question according to which the best, if I pick up section 1, section 3, section 8, section 10, way forward ki section 15, ala nen answer construct cheste, it will be a good answer for this question. Alanti structure, alanti notes unnappudu, it gives you confidence. Like for this other answer is not related to issue of international actors. It is related to cyber terrorism. Cyber terrorism is also cyber crime. Either cyber terrorism ki, if I adjust these points, like last time 1, 3, 5, 8 ala sections తీసుకున్నాను. Supposing I take sections 1 to 7 notes నుంచి చెప్తున్నాను. Like supposing section 1 is definition of cybercrime. Section 2 is what are the features of cybercrime. Features of cybercrime lo em rayachu. Cybercrime is anonymous. It is borderless. It has both state and non-state actors. Okay, ilanti 3 features rasan for cybercrime. Now you can link this section to the question itself. Supposing question is
cyber terrorism. Okay, then I can say that these characteristics of cybercrime make it a very potent weapon for cyber terrorism, which is why in countries like India and several developed nations are also suffering. Okay, ఇలాంటి స్టేట్మెంట్ రాస్తే దెన్ యూ కెన్ టేక్ వన్ అదర్ సెగ్మెంట్, యూ కెన్ రైట్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి సైబర్ క్రైమ్ సైబర్ టెర్రరిజం రిలేట్ చేసేవి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఐసిస్ రిక్రూట్మెంట్. ఐసిస్ రిక్రూట్మెంట్ ఎలా చేశారు? ఇది ట్విట్టర్ కానీ ఫేస్బుక్ కానీ ఇలాంటి ఇలాంటి వాడి రిక్రూట్ చేశారు జిహాదిస్ట్ ని. ఇండియా నుంచి కూడా, కేరళ నుంచి కూడా చాలా మంది ఐసిస్ ని జాయిన్ అయ్యారు సిరియాలో. So that way you can link. What's the other way you can link? You can link through lone wolf attacks. New Zealand lo jargayi no lone wolf attacks. UK lo jargayi, US lo jargayi. Then you can write lone wolf attacks such as seen in US, UK, where radicalized individuals through the internet, they were radicalized and they carried out attacks in the country. ఇలా నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటే, క్వశ్చన్స్ చూసి నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటే, యూ కెన్ యూజ్ దీస్ నోట్స్ ఎగ్జామ్లో. సో వాట్ ఐ యూస్ టు డూ ఫర్ మై నోట్స్, అంటే ఆల్ ఆఫ్ యూ కీప్ ఆస్కింగ్ కదా నోట్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు. ఐ లుక్ ఎట్ క్వశ్చన్స్. లైక్ సపోజింగ్ ఇది యాంటీ ట్రాఫికింగ్ బిల్ రిలేటెడ్, సపోజింగ్ ఫోరం ఇది ఫోరం ఐఎస్ అని ఉంది కదా కోచింగ్ సెంటర్, వాళ్ళ టెస్ట్ సిరీస్ లో యాంటీ ట్రాఫికింగ్ రిలేటెడ్ ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది. ఇంకా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది విజన్ ఐఎస్ లో ఇంకొక క్వశ్చన్ వచ్చింది యాంటీ ట్రాఫికింగ్ లో. ఇఫ్ ఐ కంబైన్ దోస్ టూ క్వశ్చన్స్, I know what the demands of the two questions are. If I answer both questions and prepare a uniform notes, I can use those notes to answer any question. Supposing ఈ యాంటీ ట్రాఫికింగ్ లో డిమెన్షన్స్ లో ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, ఫోరం ఐఎస్ది ఇంకా విజన్ ఐఎస్వి. యూపీఎస్సీలో యాంటీ ట్రాఫికింగ్ కి కంప్లీట్ గా డిఫరెంట్ క్వశ్చన్ వచ్చింది, కానీ నా ఉన్న నోట్స్ నుంచి I can still take points and answer that question. So I think like that approach of preparing for mains is what helped me this year as compared to previous years. And as usual, like the condition I give for everything is that this might not work for you, might not work for everyone. This might not be like what you are comfortable with. I think you need to find your own thing. You need to find your own method, your own process. నాలాంటి చాలా సీనియర్స్ ఉంటారు, 3-4 సీనియర్స్ విత్ డిఫరెంట్ అప్రోచెస్. అయితే ఇంకెవరినో సీనియర్ని అడిగి ఆ అప్రోచ్ నచ్చితే, ఆ అప్రోచ్ మీకు సూటబుల్ గా ఉంటే ఆ అప్రోచ్ వాడండి. The key is to talk to people and find out what you think might work for you, and whatever works for you, you can then use that approach, that process to then study. Like for me it was taking, like I used to write very extensive notes. Ante na phone lo kuda chuste you will find per topic oka 100 words 200 words ala notes la untayi. అందుకే మ్యామ్ నన్ను చెప్పారు, లేదు కరెంట్ అఫైర్స్ క్లాస్ తీసుకో, నోట్స్ ఎలాగో రాసుకుంటా ఉంటావని, నాకు కూడా హెల్ప్ అవుతుంది, మీకు కూడా హెల్ప్ అవుతుందని. అయితే దాట్స్ మై ప్రాసెస్. బట్ యూ కెన్ ఫైండ్ యువర్ ఓన్ ప్రాసెస్. అంటే చాలా మంది నాకు తెలుసు నోట్సే రాయరు, ఉట్టి చదువుతా ఉంటారు, ఇంకా ఆల్రెడీ అన్ని రిమెంబర్ చేసుకుంటారు, ఎగ్జామ్ తగ్గట్టు రాసుకుంటారు. దట్స్ దేర్ ప్రాసెస్. నా ప్రాసెస్ ఇస్ లైక్ ఫైండ్ ఈ సెక్షన్స్. లైక్ ద రీజన్ ఐ ఫోకస్ ఆన్ సెక్షన్స్ ఇస్ ఆ సెక్షన్ ని క్వశ్చన్ తగ్గట్టు వాడచ్చు. ప్లీజ్ దట్స్ మై అప్రోచ్ అండ్ దట్స్ హౌ ఐ బిన్ గివింగ్ నోట్స్. అంటే యూ ఓన్లీ హ్యావ్ టు టెల్ మీ నోట్స్ కానీ క్లాసెస్ కానీ యూస్ఫుల్ గా ఉన్నాయా, లేకపోతే అప్రోచ్ యూస్ఫుల్ గా ఉందా అని.